I would like to request other distinguished participants to raise questions or put remarks or suggestions. If no questions, and then should I conclude the session? Because I request to encourage you to put some question or remarks on the Dr. Wang's presentation, because he has made a presentation this morning. I have a questions to please, to person. To baby expert. Okay. Baby intellectual. Okay, please. खगेन्द्र जी को प्रेजेन्टेसन में मुख्य कुरा होल यो क्यापिटलिस्ट सिस्टमलाई नबुझिकन एमसीसी बुझिदैन भन्ने कुरामा त विमति छैन। तर कुन खालको क्यापिटलिजम हो यो जसले एमसीसी इन्करेज गरिरहेछ? कोही साथीहरू भन्नुहुन्छ होइन दलाल पुँजीवाद, कोही साथीहरू भन्नुहुन्छ कुनै के पुँजीवाद, यो उदारवाद पनि पुँजीवाद हो कि होइन? भनेपछि यो कुन पुँजीवाद हो जसले एमसीसी चाह्यो? किनभने अमेरिकालाई इन्टरभेन्सन गर्न त ताकत छँदैछ नि त, एमसीसी किन चाहियो र? भने कुन खालको पुँजीवाद हो जसले एमसीसी रिक्वायर गर्यो? यो अलिकति प्रश्न। धन्यवाद। यो कहिलेकाहीँ मान्छे बुढो हुँदै गएपछि क्वेसन चाहिँ कडा पनि सोच्दै जाने हुँदो रहेछ कि त्यसले उनीहरूसँग बुद्धि पनि पाक्छ नि होइन कहिलेकाहीँ, त्यस्तो रहेछ। धन्यवाद। मैले के भन्न खोजेको भने अहिले पुँजीवादै हो भनेर भनिसकेपछि कुन खालको पुँजीवाद अथवा पुँजीवादको कुन पोइन्टमा पुगेपछि अमेरिकालाई एमसीसी चाहियो? अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ अमेरिकाले इन्टरभेन्सन गर्न चाह्यो भने त यसै एमसीसी बिना गर्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यति सजिलो छैन, कुरा त्यति सिम्प्लिस्टिक छैन। किनभने एमसीसी मार्फत गरेको इन्टरभेन्सन साह्रै सस्तो हुन्छ, साह्रै सजिलो हुन्छ। 8-10 दर्जन नेताहरूलाई खरिद गरेपछि चाहिँ त्यो देश कब्जामा हुन्छ। तर मिलिटरीबाट गरिएको इन्टरभेन्सन चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ र त्यसको रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ होइन। अब अहिले कुन पुँजीवादको चरणमा यसो गर्नु पर्यो अमेरिकाले भन्दा अघि मैले भने एक ध्रुवीय उदारवादी नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्था रूपान्तरित भएर बहुध्रुवीय पुँजीवादी व्यवस्थातर्फ गइरहेको सन्दर्भमा तपाईले अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थालाई, अब मैले यो दलाल भन्ने प्रवर्गबाट अहिले व्याख्या हुँदैन भन्ने म त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छु। अलग सेसनमा त्यसको बारेमा छलफल हुँदा दलाल पुँजीवाद भनेर जुन व्याख्या गरिन्छ त्यो एकदमै कमजोर व्याख्या भइसकेको छ अहिलेलाई। त्यसको पछि म अलग सेसन होला। तर अहिले चाहिँ हामीले अर्कै खालको मैले प्रयोग गरेको चाहिँ वित्तीय पुँजीवाद भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। र त्यो वित्तीय पुँजीवाद भनेको कस्तो हुन्छ भने विश्वभरि वित्तीय पुँजीवादको विस्तार हुँदा एउटा देशमा त्यसले औद्योगिक पुँजीवाद सिर्जना गर्छ, अर्को देशमा चाहिँ गैर औद्योगिकरण गर्छ, डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्छ। त्यो अमेरिकामा पनि डिइन्डस्ट्रियलाइज भएको छ। नेपालको पनि मूलत उद्योग धन्दा भन्दा ब्याङ्किङ पुँजीको वित्तीय पुँजीको हावी भएको पुँजीवाद चाहिँ विकसित भएको हो। र यो सन्दर्भमा अमेरिकाको गिर्दो अवस्था, अमेरिकाले जुन वित्तीय पुँजीवादको नीति लियो र आफ्ना इन्डस्ट्रीहरू 50,000 सङ्ख्यामा भियतनाम, चाइना र अफ्रिकामा सारो, यो सिचुएसनले के उत्पन्न गर्यो भन्दा अमेरिकाको हेजेमोनी जुन उसको प्रोडक्टिभ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टिभ क्यापेबिलिटी थियो त्यो चाहिँ डिक्लाइन भयो। त्यो डिक्लाइन हुँदा उसको हेजेमोनी, उसको साम्राज्य पनि डिक्लाइन हुँदै गयो है। अनि त्यो साम्राज्यलाई उसले रिस्टोर गर्नको लागि उसलाई चाइनालाई इन्सर्कल गर्यो, किनभने चाइना त इन्डस्ट्रियल क्यापिटलबाट विकास हुँदै गयो। त्यो इन्सर्कल गर्नको लागि उसलाई त्यो सिचुएसनमा उसलाई एमसीसी जस्ता परियोजनाहरू अथवा चाइनालाई इन्सर्कल गर्ने, ताइवानमा उसले फरक तरिकाले ताइवानलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ, सिङ्गापुरलाई फरक तरिकाले गर्छ, फिलिपिन्समा त सिधै सेनाका चाहिँ बथानहरू के भन्छ त्यसलाई, सेनाका ट्रुप्सहरू सङ्ख्या बढाएर चाहिँ चाइनासँगको युद्ध उसले तयारी गरेका छ। सबमरिनहरू चाइनाको वरिपरि घुम्छन्, ती अलग अलग छन् संसारमा। तर नेपालमा चाहिँ सिधै त्यो गर्न सम्भव नभएपछि नेपालको राज्य प्रणालीलाई लिएपछि यहाँबाट चीन विरोधी अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र जहिलेसुकै त्यो चाहिँ एकदम सस्तो हो अमेरिकाको लागि, सम्मत लाग्छ मलाई सम्झना सस्तो। त्यसैले तपाईँको प्रश्नलाई मैले अलिकति मात्रै जवाब दिएँ, पुँजीवादको बारेमा फरक छलफल गर्नु। थ्याङ्क यू। एउटा प्रश्न छ राधेश्यामजीको, कुड यु एक्सप्लेन वाइ नेपाल किप युर प्रेजेन्टेसन नेम सेमिकोलन नेपाल इज दि ब्याकडोर अफ युएसए इन सम पोइन्ट? यो कसले भनेको ब्याकडोर? यो क्वेसन चाहिँ कसलाई हो? यो माइक्रोफोन तपाईँको अगाडि ल्याएर अलिक एक्सप्लेन गरिदिनु होला। यो ब्याकडोर यो यहाँ राधेश्यामजीले क्वेसन गर्नुभएको छ।
नेपाल इज द ब्याकडोर अफ युएसए इन सम पोइन्ट. यो ब्याकडोर कसले भनेको मलाई त अलिक क्लियर भएन, गरिदिनु होला. मैले खालि एकजना उहाँ चाहिँ अहिले हात उठाउनु भएको छ, लास्ट हो, किनभने वी डोन्ट ह्याभ मोर मच टाइम. राधेश्याम हो अहिले माइक लिने. हजुर, सम्पूर्ण नमस्कार. मेरो प्रश्न के रहेछ भन्नाले कृष्ण वाग्नरले के भन्नुभएको छ कि त्यो उहाँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई नेपाल इज द ब्याकडोर अफ युएसए भनेर भन्नुभएको छ. त्यो चाहिँ किन भन्नु चाहिँ यसले एक्सप्लेन सम पोइन्टमा एक्सप्लेन गरिदिनुलाई मैले उहाँले. थ्याङ्क यू. मैले त्यही कसलाई हो भन्ने मात्रै बुझ्न खोजेको. Dr. Wagner, one of the participants have asked the question that you have mentioned Nepal is the back door of USA in some point. Why you keep your presentation in that name? That is what the Mr. Radheshyam wanted to know from you. Thank you. And then please hand over the mic to one gentleman who have raised a hand and then stand up. That will be the last question. We will no more have the time to receive more questions. Floor to Dr. Wagner. Thank you very much for this question. The title itself was more about the intelligence backdoor of law. Basically, that the laws created right now for this MCC are allowing an intelligence backdoor for the Secret Service in their NGOs, and also by investing. So they can, on the one thing, they can invest into individuals which are working in the US policy, let's say, and values in Nepal. And no matter what is happening with them, they go to prison, they can still be funded by USA. This is written in the laws. And the second is, of course, the economic mapping of the intelligence of this kind of NGOs. They're mapping the whole Nepal, they're mapping the roads, they have all the information. So in case of the, let's say, instability of Nepal, they will have all the information how Nepal streets are working, how the electricity is working. So they have the absolutely access of all the information. And in this case, information is the most important, because let's say there are some activist groups in Nepal for more independence. And because the US invested all the infrastructure and also has the finance in the media and finance in the whole information network, they know all the information of the people. And if you know all the information of the people, you can, of course, have more control. You have more ways to influence internal affairs and internal policies, internal elections in a case, because you can navigate in some kind by your information network the situation. And information, it's all about the information. And the presentation I made was about this kind of that the law itself, it's not something like a conspiracy theory or something. I wanted to explain that especially the law itself opens the back door. So if you read the laws of USA about the MCC, the national laws, it's basically providing this kind of assistance. So, and for Nepal, it's so important because it's geographically, geopolitical, between India, between and China, and also the economic resources in Nepal. Let's say they are more interested in just road construction, but let's say do more cooperation in the other resources. So this kind of information is, of course, more important than everything. In the modern world, information is everything. So it's this kind of situation brings just basically a legal backup for doing unlimited information work, no matter what happens. If an MCC worker in Nepal is doing some illegal activities, he will be protected by US law. If he is doing some, let's say, espionage, he's protected by this MCC law, and the local courts of Nepal will not be implemented. So this is like a legal, free legal zone for this kind of work, and also that the insight into Nepal's most sensitive areas. So, and of course, it's also making, let's say, ideological changes easily. If the values are, democratic values are more promoted instead of local Nepal cultural identity, local culture, like, because Nepal, when I was there last year, I saw so many different, let's say, how to say it, different from the different regions, different local cultures, so diverse, so much cultural diversity.
So this could change into kind of Western values, Western diversity definition and everything like this, because it's the democratic values, and democratic values can be interpreted very broadly. It can be always interpreted the way the West wants, because Thank you. this is this. So thank you very much. Thank Sorry you. for talking Thank so you. much. Thank you, Wagner. Controlling infrastructure and information network through that influence the governance, government, and the make narratives and the that is what you wanted to mention about the backdoor.